fazer o barco dele como o Além, porém não é possível. Então ele vai mostrar para vocês e apresentar um pouco melhor o barco. So I wanted to thank the Museum of Além, pelos, and also the team of the university, so Moacir, Leticia, Naina, and Johanna. Thank you very much for creating this conference. Ele agradece ao Museu Além pela oportunidade e ao nosso grupo por ter feito esse contato para a gente fazer essa conferência. A gente tem agradece. So I will tell you a little bit more about myself before I start to explain what the Captain Darwin project is. So my name is Victor, as I told you, and this is a very nice picture of me with the sunburns, you see here, and that's me doing my job. So my work is to shoot documentary films about nature. So what I do is that I travel around the world with my camera, and my aim, my mission is to film the world's biodiversity. Ele vai contar um pouco dele antes, para a gente começar. Esse é ele. O trabalho dele é documentar, filmar a natureza, a biodiversidade e criar documentários com isso. Então, ele e a câmera dele estão viajando pelo mundo e fazendo essas filmagens para compartilhar toda essa biodiversidade. So, what I do is that I travel around the world with this. This is my boat, Veleiro, azul, muito bom. So this is my home, and this is the way I move around the world. Esse é o barco dele, com o qual ele viaja todo mundo. Como ele disse, azul, muito bom. E é a casa dele e também o meio como ele se move através do. And the trip that I do with this boat is not any trip. It's a very specific trip that this man, did approximately 200 years ago. Não é uma viagem qualquer, é uma viagem muito especial, também, por conta desse cara, aproximadamente, que fez essa viagem aproximadamente dos 200 anos atrás. So, you see, it's Charles Darwin here, very famous biologist, and normally we know Darwin as an old man, you know, with the big beard, white beard, but before being old, Charles Darwin was young. Obviously. Esse Charles Darwin é novo, ficou muito famoso pelas suas pesquisas realizadas de biologia, de biodiversidade. E aqui é uma foto dele novo, porque antes de ser velho, como a gente costuma conhecer aquela imagem dele, ele foi uma pessoa jovem. So, Charles Darwin, when he was 22 years old, he set sail from Plymouth in England to do a big journey, a big voyage around the world that will last 5 years. 22. Quando ele tinha 22 anos, ele saiu da Inglaterra para fazer uma viagem muito famosa para a expedição que ele fez. And I brought two very famous books of Charles Darwin. Esses dois são dois grandes famosos livros de Charles Darwin. This one is called The Origin of Species. It's the book he published in 1859, and inside this book he explains the theory of evolution. Esse livro ele publicou em 1859, onde ele escreveu sobre as espécies e sobre a evolução. Can someone tell me what is the theory of evolution? Alguém pode falar para ele que seria a teoria da evolução? Does someone know? Maybe the students, science students? No. Okay. The animals change form along
Exactly, it's about that. So the theory of evolution is the explanation of the diversity of human life forms on planet Earth. So, porque árboles, porque preguiça, porque us, Homo sapiens, and it's a very simple theory to explain something very complex, the tree of life. A teoria é justamente como o senhor disse, que é, de uma forma simplificada, as mudanças que a gente teve ao longo do tempo, que explicam porque que tem as árvores, que seria preguiça, nós, e é uma forma muito simplificada de explicar algo tão complexo. So it's the idea of descendants with modification. So from one generation to the other, sometimes there is tiny change in our DNA, and if this change is beneficial to the life form, then it's going to be easier for this life form to reproduce. So the tiny change that happened in this life form will go on and on and on, and it's creating several species as time goes forward. Explica como pequenas modificações ao longo dos tempos no nosso DNA podem refletir em todas outras formas, formas de produção, diversas modificações apenas com pequenas alterações que acontecem no. So for this book to be possible, we need this book. And this book is the story of the voyage that Charles Darwin did between 1831 and 1836. It's a big voyage around the world where Darwin could observe nature around him and understand the mechanism of evolution. Para aquele livro poder acontecer, precisa escrever esse primeiro, que é sobre a viagem que ele fez, saindo da expedição, saindo da Inglaterra. The years, it's between 1831 and 1836. 31. Ah, tá. 36. 1836. E aí ele foi observando e anotando o que ele foi vendo. So this voyage is this one. So he left from Plymouth in December 1871, and then he sails south, because like the first big stop is Cabo Verde. I'll show you some picture after. And then he sails south, reaches Bahia, Salvador de Bahia. And then he sails all around South America, going through Brazil, obviously, Uruguay, Argentina, here the Falkland Islands, the Islas Malvinas. They belong to Great Britain. And then Chile, Peru, Islas Galapagos, Ecuador, then Francia, French Polynesia, Haiti, and then New Zealand, Australia, then it crosses the Indian Ocean. Parou antes primeiro em Cabo Verde, depois veio para o sul, onde ele veio para a Bahia, passou aqui pelo Brasil, veio para o Uruguai, Argentina, Islas Malvinas, yes. As Malvinas, que pertence à Grã-Bretanha. Veio para cá, onde ele passou pelo Equador, pelo Peru, depois Galápagos, Haiti, que é da Polinésia Francesa, atravessou pelo Pacífico, chegando aqui a parte da Oceania, depois ele veio para o Oceano Índico, poucos nórdicos, veio para a África do Sul, depois voltou para a Bahia e depois voltou para a Inglaterra.
And so Captain Darwin, idea of Captain Darwin is very simple. Is I do the same trip with this book, and at each stop, I look at what Charles Darwin wrote about, for instance, Cabo Verde, and I compare. I do a comparison of nature between 1831, 2, 3, and now. How did it change? How the landscape have changed? A missão do Capitão Darwin, a missão dele é bem simples, é refazer o trajeto que Darwin fez com aquele livro. E aí ele vai parando nos lugares e observando as mudanças que teve de uma maneira geral, observando a natureza de acordo com as coisas que Darwin foi anotando. So today I will present you the first observations because the journey has just started, obviously, 4 months ago. So I will show you some images of Cabo Verde and also from Bahia. Ele vai apresentar pra gente algumas imagens dessa viagem que ele já fez faz 4 meses que ele já está viajando. E ele já foi Cabo Verde e agora Bahia. But first, I want to present you the. Uma dúvida, eu posso contar? Ele só, então, na viagem no estado de Darwin, ele só cocheou. Ele não foi, por exemplo, entrou mais no continente africano, não entrou mais na Ásia, ele só cocheou e, com base nessa, ele escreveu a evolução da espécie. Ou você sabe se ele entrou tecnicamente na Ásia? The Darwin just go for the coast. Yes. Did he went inside? Yes, continent. Yes, actually he did. Because Charles Darwin was seasick, when he was on the boat. So as soon as he could go out the boat, he was walking on land and taking a horse, and voyaging inland. So not far inside, but around Rio, for instance, he went to fazendas with the gauchos, and he was like exploring also what was happening inland. But do you know why he didn't go to Asia or more inside the Africa? Yeah, that's a good question too. It's because the mission of the boat, the Beagle, it was I don't know if there is a picture. No, never mind. The boat of Charles Darwin, the mission was to make maps. Mapa, fazer mapa aqui. Argentina, Patagonia, Tierra del Fuego, and then. So Darwin, he didn't decide anything because he was not the captain of the boat. He was just here to be a naturalist and to describe the nature, but he couldn't decide where to go, Okay. So the journey is because of the mission of the Beagle to make maps here. Ela perguntou se Darwin tinha entrado nesse continente. Ele não entrou, a missão foi só postear mesmo, porque na verdade não era uma missão de Darwin. Darwin estava no navio que era uma missão da Inglaterra para fazer o mapa daqui da América do Sul. Então, e aí a missão de Darwin, junto nessa viagem, nessa expedição, era para ir observando e anotando sobre a biodiversidade. Mas não era uma missão, não era uma viagem propriamente dita dele. Ele estava participando da expedição. So, I will just present the boat first, just so you know, my boat is this boat. Muito. Okay. So, it's 13 meters long. 3 metros de comprimento. And this is 360 wide. 360. 3 meters and 60 centimeters. How long? Mas 3 metros. Yes, 3. So it's a house. It's like a house. Do you travel alone? No, I'm traveling with 4 people. We are 4, and agora
à Cécile, il Max. So it's like a casa, you know, and it's like a house with different rooms. So here you have the bedroom, sleep, and 1 and 2. So 1, 2, 3, and when we are 4, someone sleeps here. Okay, so this is the main room, so we can work on the computer, we can eat, have a meal, drink a beer, cerveja here, it's perfect. This is a tiny kitchen. Cucina? Cozinha. Cozinha. Mais, muito pequeno. Small. Mas, it's perfect. We have everything. There's a sink, water, agua quente, e agua fria. This is to do pizza. You know, here it's like an oven. Pizza. Perfect. So this is the cuisine. Here is the bathroom. So we can go to the toilets, and we can also shower. Yeah, so this for a small boat in a barco is muito bom to have a shower. How do you say shower? Banho. 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 So to sleep, to clean, to eat, and to do the eating, fazer comida. This part is where you handle the boat, you know, with the steering bar. Yes. Timão. Yes, exactly. And this is inside, and this is the outside. So we have 2 possibilities. Either we do this, or either we do this. Outside, it's named a tiller, and inside, it's a wheel. Okay. Entended? Yes, Yeah, good. Okay, so I don't think we need to translate this part. So this is the mappa, and I just show you. So this is the boat without the mast. Normally there's a mast here. Mast is aquilo. A vela, o mastro. Masto. So same masto. It's a small video to understand. So this is the front cabin. Sleep here. Then I back up a little bit, and I'm here in the main room. So someone can sleep here. This is a table to eat, to do the computer. This is the cuisine. Yeah, here the pizza. Yeah, so this is the rear cabin, the other cabin. Here is Cecile's cabin. And now we have a ventilator. Yeah. In Brazil, aqui in Brazil, ventilator aqui. So we go outside. So this is still the main room. Piscina, and yeah, okay. We go to the bathroom. Bathroom Portuguese? Banheiro. So this is the shower. You have a sink, you have a toilet, and so we walk a little stairs here, and we arrive in French is timonerie. So in Portuguese, I don't know. This is to store stuff. This is to steer the boat. This is the engine here. The VHF go on the ships, yes. And you have like these windows. Windows in Portuguese. Janela. Muito janela to see all around, you know. You can see everywhere if there are other ships, you know, for instance. And this is the boat from the outside, the back. So this is the boat. And what we did, I think we can go next. Okay, so this is when we started in Francia. This photo was taken in Francia with
four crew members, Martin, Nicolas, Antoine, and me. So we start our journey, and first stop is Cabo Verde. Do you know how far Francia and Cabo Verde are? Foi feita na frente ainda, quando eles começaram a expedição, saindo até Cabo Verde, e ele perguntou se vocês sabem a distância da França até Cabo Verde. Approximately 200. 200 kilometers. It's a bit more. It's 4,000 miles, nautical miles, 4,000. 4,000 nautical miles. So it's not a kilometer, because when we sail, we don't use kilometers. We use nautical miles. Nautical, miles nautico, no? The milas nautico. 1 milas nautico is 1.8 kilometers. 1.8, almost. Cada milha náutica é 1,8 quilômetros. Então, eles vão ter 4.000 vezes 1,8 para ter realmente a distância de quilômetros. So it's a long journey. Muito. And when we sail on the ocean, it's just water, 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 water. It's always the same. Every day, the same landscape. Na viagem, nesse período, eles só enxergam água, 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 água. Essa é a visão que eles têm o tempo inteiro. How long? Yeah. To do the 3 weeks. 3 weeks? 3 weeks. 3 semanas para ir da França. So sometimes it's hard. Muito, muito vento. See, this is Martin, the big muscle. So sometimes it's hard because it's there's a lot of wind and it's really tiring, you know. Algumas vezes bem difícil, bem puxado a viagem, por conta dos ventos, das correntes. E aí eu falou que na cena pelo menos era forte para conseguir fazer a condução. So sometimes it's muito difícil, sometimes muito fácil. Say Martha, big muscle, just reading a comic book. So I would say it's about half fácil, half difícil. Algumas vezes também é muito fácil, como aqui a gente pode ver mais lendo um livro. Então eu coloquei meio a meio. Meio difícil e meio fácil. Tem que fazer lá. Não sei se é um momento difícil. Está chovendo. When it's hard, you have a break? We scared sometimes. Yeah, sometimes. With Cecile, when we crossed from Cabo Verde to Brazil, we crossed the equator. Yeah, and we had a very, very strong wind. And the boat normally is like this, huh? And if there's winds, and when we were sailing with Cecile, at some point we were and we thought at some point that we were going to. So, so at this moment, when the boat nearly capsized, we say capsized, it's like when it's like this, and like this, you know, the mast. O mastro se caiu no momento que o mastro desceu. Quando eles estavam atravessando de Cabo Verde para o Brasil, já passando pela linha do Equador, eles pegaram ventos muito fortes. Então teve um momento que o mastro virava e dava a impressão que eles iriam virar em vocês. Pensaram que eles iriam acabar virando. No. Because the keel. The keel is exactly. The keel is like a counterweight. So if you have the mast here, you have the keel here. Yeah. When it does this, because it's very heavy, it comes back, you know, on the normal position.
O barco virava, o bico do barco ficava na linha da água, voltava, é isso? Exato. Com aqui eles viravam pra voltar. Isso. Achava que o barco ia virar porque ficava na mesma linha, tanto o macho quanto a parte de baixo do barco, que é o bico do barco, a calha do barco, né? Exato, mas aí aqui ela é equilibrada e E So, muito fácil. Aqui é muito fácil também. Because sometimes here you see the sails are blue. It means no wind, same vento. No? When there is no wind, we can jump in the water to do some, some cleaning. Don't have motor. Motor don't have motor. Engine? Yes, we do have engine. So sometimes we use it, but we try not to use it too much. So yeah, sometimes we use the motor. Quando não tem vento, como aqui, que faz a vela, né? Primeiro tem vento, eles utilizavam muito tempo para poder nadar e tudo mais, pescar. E aí ele perguntou se o barco não tem motor. Ele falou que tem, porém eles evitam usar só algumas vezes. So after 3 weeks of sailing, sometimes muito difícil, sometimes just reading muito fácil, we arrive here in Cabo Verde. Depois de 3 semanas, passando por momentos às vezes muito difíceis e outros muito fáceis, eles chegaram em Cabo Verde. And what do we do in Cabo Verde? So what we decided to do is to use our ability to go diving. E o que eles iam fazer em Cabo Verde? Eles foram praticar mergulho lá. So because Darwin in his book, when he arrives in Cabo Verde, he's really interested about the octopus. Quando seguindo a experiência, quando ele chegou em Cabo Verde, ele ficou muito interessado no polvo. Então eles voltaram lá e estavam no mergulho para poder fazer essa coisa. Because Darwin, he was a very curious man, but he had a problem. If he wanted to study polvo, he couldn't go underwater. Darwin ele tinha toda essa curiosidade, porém ele tinha um problema. Ele queria saber mais do polvo, porém ele não podia mergulhar, ele não tinha equipamento. So we decided to try to know more about the octopus, to study the octopus, and through the study of the octopus, we will understand how the landscape of Cabo Verde changed in 200 years. Han estudiado o polvo y han elegido un polvo para hacer la comparación general de cómo exagera. Então eles foram para estudar o polvo para conseguir fazer essa comparação de uma forma geral de como foi essa evolução do tempo de que Darwin passou para agora. So I invited on the boat another person. This other person is named Eduardo, and he comes from Portugal. And his specialty, the scientist, what he does is study cephalopods, so a family of species where you find the octopus. Então, quando eles chegaram em Cabo Verde, eles convidaram mais uma pessoa do barco, que é o Eduardo. Ele é de Portugal e ele é especialista em cefalopods. Que é a família do polvo. And what we want to understand with him, we have 2 missions with Eduardo. First mission is to try to find an octopus underwater in Cabo Verde, because before this trip, no one ever saw an octopus underwater. At low tide, you can find some octopus in the pools, but underwater, no one saw polvo in Cabo Verde. So that was our first mission. A primeira missão deles com o Eduardo no Cabo Verde
era encontrar o polvo, porque ninguém tinha conseguido realmente observar o polvo embaixo d'água. Geralmente, quando estava com maré baixa, assim, era possível observar o polvo, mas realmente mergulhando no fundo do mar, ninguém tinha visto ainda. And the second mission that we have is to try to figure out how intelligent the polvo is. E a segunda missão era observar o quão inteligente o polvo é. And you see that to find out if it's intelligent or not, we do the mirror test. Teste de espelho. Para testar essa inteligência do polvo, eles fizeram um teste de espelho. So this is Cabo Verde here. This is the map. This is Santiago here, the capital city Praia. And this is São Vicente here, this one, with a big city, Mindelo, that's called Mindelo. And we are going to be diving on these two little islands, Raso, Isla Santa Luzia. And these islands are called Islas Desertas. There's no one on these islands, and they were declared reserva natural. Esse Cabo Verde, aqui embaixo a gente tem cidades como a capital. Aí em cima também, logo acima da última curva vermelha, tem a nossa cidade. Porém, essas três vermelhas são os desertos. Eles mergulharam na de baixo, que é a Ilha Raso, e na de cima, que é a Ilha de Santa Luzia, e ninguém vive nessas ilhas, elas são reservas naturais. So this next photo is the boat, Veleiro, muito bom. Isla Raso here, so desert, no one. And you have here Isla Branco, so we couldn't go there because it was too complicated. Muito vento. This is Santa Luzia, and we see São Vicente, so further back. So this is our playground. This is where we are going to conduct our two missions on the autobus. Aqui é a Ilha Raso, como eu falei, não tem ninguém, não tem nenhuma população nela. Aqui em cima é aquela ilha do meio, onde eles não puderam mergulhar, porque lá tem muito vento, então seria muito complicado. E aqui um pouquinho para trás é a ilha de Santa Luzia, onde eles também mergulharam no Além. E ao fundo seria a ilha de São Vicente. São Vicente, que é onde já tem população. So first day of diving. So this is Eduardo. So we are on the boat, and we put the material in the back, and then up we jump out of the boat, and we go down at 30 meters. Esse é Eduardo. Logo no primeiro dia que eles colocaram diretamente no mergulho e pularam na água para mergulhar. 7 metros? 30. Ah, 30 metros. And first dive, and what do we see? E no primeiro mergulho eles encontraram. So we were very happy to see the polvo rat. Yeah. Very happy to see one, and it's a fascinating animal. So you can see why Darwin was interested in the polvo. You see, the eyes of the octopus are the same eyes as ours. It's the camera-like eyes, but they developed this tool, the eyes, on a different evolutionary path. Okay. Esse é o polvo, é um animal fantástico. Fica um pouco claro que a gente ficou tão interessado nele. E aí um exemplo é o olho dele, que é semelhante ao nosso. E aí é interessante pensar como que são dois olhos iguais no seu funcionamento, porém com evoluções diferentes para chegar nesse mesmo state final. So now, agora, we know that in Cabo Verde we have octopus. So first mission, we have the answer, the pergunta, sim. We have octopus underwater. Então, logo quando eles chegaram, eles acharam polvo. E a primeira pergunta da missão, que era se realmente
tinha polvo embaixo d'água para observar, né, profundidade e profundidade. E sim, tinha polvo. So this is the first mission. Second mission is to do the teste de espelho. So what is the mirror test? It's very simple. You take a mirror and you show that mirror to an animal and you record what is the reaction of the animal in front of the mirror. Então, agora eles iam para a segunda missão, que é o teste do espelho. E o teste do espelho ele é bem simples. Você colocar um espelho na frente de qualquer animal e observar como é a reação dele perante o seu próprio reflexo. And if it's like a self-awareness test to see if the animal recognizes itself in the mirror. So if the animal is very angry toward the mirror, it means that the octopus thinks that it's another individual and doesn't recognize itself in the mirror. Então, o teste é para ver como seria a reação dele vendo seu próprio reflexo, se ele se reconheceria. Porque ela não é como seria a reação dele ser um animal mais agressivo, se ele iria atacar ou se ele ia ver que era ele próprio ali naquele reflexo. So we take the mirror, we show the mirror to the octopus, and what's happening? Nothing. The octopus is like, is really afraid. What do you think? Not you. Not you. Not you, not me. I don't know, because remember, this is a reserva natural. So no mergulho. Habitualmente, no mergulho. And see the Volvo sees Eduardo for the first time. And Eduardo is big, 2 meters long. And when he breathes, it makes a lot of noise with the bubbles, you know. So in fact, the polvo is afraid of us humans. Okay. Aqui, por ser uma reserva natural, não tem mergulho habitualmente. Não é permitido. Então, o medo do polvo foi justamente por ver um humano, que era bem grande, e quando ele respirava também, soltava as bolhas, fazia um barulho e uma movimentação diferente do que ele estava habituado. So how do we get the reaction of the octopus in front of the mirror? Do you have an idea? Aí ele pergunta se vocês têm alguma ideia de como fazer, então, para não assustar o polvo e conseguir fazer o teste do espelho. Nesse espelho lá, você faz. Filmando. Com câmera, filmando. Gravando. Take the mirror and go out and Oh, yes, very good. Exactly. That's exactly what we did. I show you this picture now. So our plan now, because the polvo doesn't want to go out of its den when we are here, we put this, it's a camera, like a CCTV camera, in front of the den, like Casa de Polvo. And we, the divers, we go out, and at the end of the dive, we come back, we take the camera, we go on the boat, and we look at the pictures. Então, foi exatamente o que eles fizeram. Eles colocaram uma câmera de frente com a casa do povo, né? E saíram. E aí, depois, eles voltaram para pegar a câmera e conseguir levar para o barco para ver as imagens de como tinha sido a atuação do povo, sem eles por perto. So do you want to see the image now? Vocês querem ver as imagens? Okay, this is the first image. Can you spot where the octopus is? Ninguém consegue apontar onde está o povo? Yes, it's not too difficult, but you see here on the picture that
The polvo is like a chameleon, you know. It can change the color of its skin and also the texture to blend in the scenery. O polvo ele é como um camaleão, ele consegue alterar a cor da sua pele e a textura para se camuflar no meio da paisagem. So let's have a look. Look at the skin changing color, you know, from white to black. So this is a female, and what we just saw is the female hunting, like eating, comer, you know. On this, maybe there was a small animal, and the octopus went like this on the rock, and you have like 8 arms, tentacles, and at the middle of the arm there's a beak, like the mouth, and this is a female eating something on the rock. Essa é uma fêmea, que no vídeo ela saiu para caçar. Provavelmente ela tem uma animal pequena perto da rocha. E nos 8 tentáculos do polvo, ele tem pincas. Então, ela capta esse animal menor e leva para poder se alimentar. So it's the first image of the octopus that we see, and we're like, yeah, it's great, because the second mission, you know, is to study the octopus. So we are very happy of this first image. So now we are going to install more cameras during our dives to record more things about the octopus. Então, eles ficaram realmente muito felizes com essa primeira imagem do polvo, onde eles puderam observar ele e o seu movimento. E aí agora what is happening? And after I ask you the question, what do you think happened on the picture? Ele vai contar para aí agora nas imagens. Vai pedir para vocês observarem e tentarem interpretar o que está acontecendo. Depois ele vai perguntar qual foi a impressão de vocês. So, what do you think? What happened on this? Alguém tem alguma sugestão do que aconteceu? A casalamento. It's a couple, yes, great. Again, very, very good audience today. Exactly. So it's a female here, and the other octopus is a male. And you can see on this picture, it's very interesting because you can see the texture of the skin changing. Like this is flat, and see all these things like growing at the back of the octopus. Impressive. It's like a change in texture. And what happens on this image is that the male arrives and use one of its arms to put some spermatophores under the female to do reproduction. O macho ele vem, quando ele entra em contato com a fêmea, ele já muda a textura da pele dele. Isso é bem observável, parece que surgem umas coisinhas assim, com pontinhas. E aí ele pega com todo o braço e ele coloca o espermatozoide na fêmea para fazer a reprodução. So it's good. We have octopus hunting, we have octopus reproducing, but it's not our mission. Our mission is the teixe de espelho.
So now we will try with the technique of the mirror and the technique of the camera to do a mix and see what happens. Eles já tinham a imagem sobre o povo se alimentando, a imagem do povo se reproduzindo, que era muito bacana, porque não tinha esse contato do humano com o povo em Cabo Verde. Porém, não era a missão deles. A missão deles era fazer o teste do espelho. E agora o que eles iam fazer? Unir as câmeras, colocar o espelho e observar o que vai dar. So this is the setup. So the Casa de Polvo is around here. This is the espelho, obviously, and this is the camera that films the mirror. And on the setup, we have a second camera over here. Aqui foi como eles arrumaram, colocaram no espelho. Aqui de frente, por aqui estava a casa do povo. Uma câmera de frente e uma segunda câmera de lateral. Pegar uma imagem. So this is the other camera. So you see that's the camera that we just saw before. The camera, espelho, and the octopus is right behind. So I show you now the result of the teixe de espelho on the pole. Aqui a gente tem o espelho, a outra é a câmera, e agora ele vai mostrar o resultado do teste. So this is the first reaction of the octopus, and we'll play the clip one more time, and I explain you at the same time what we see. Essa foi a primeira reação do povo. Ele vai colocar para mais uma vez. E aí ele vai explicando no vídeo o que temos observado. Okay. Okay. So the polvo normally moves smoothly, you know, and here you see there's like doing very brusque, abrupt movements. O povo geralmente ele se movimenta de forma lenta, mas aqui ele faz alguns movimentos bruscos para refletir ali no que ele está vendo. See here on the skin, it flashes like black and white. Ele fica fazendo esses flashes com a alteração de cor dele. So what's happening is that the octopus tries to scare an enemy because in the mirror it thinks that is another octopus. O que acontece é que ele está tentando espantar o reflexo que ele está vendo. And at some point, the octopus attacks the mirror. Então ele vem e ataca o espelho. But you see here, that is like, what's this? What's this? And it leans back on the side, as if it was trying to see, what's this? Ele vem, ele ataca, pega, tapeia ele no espelho e depois olha para trás, como se estivesse querendo saber o que está acontecendo aqui. So this was the first reaction of the octopus, and then I don't show you the whole video because it's too long, but at some point the octopus comes back to the house and then backs to the mirror, but each time it is more less angry at the mirror. Ok. Ele não vai colocar muito com flash, ele é muito longo.
Porém, o que eles viram depois foi que o povo ele volta para casa, depois ele volta para o espelho e fica nessa mudança cada vez menos agressiva. And at some point, the octopus is not interested at the mirror at all. So you see here, the mirror, I don't care. He's going to be trying to explore, what is this, like a camera? So you see, in the end, it is like the octopus got used to the mirror and used to its reflection. Depois disso, ele larga a mão do espelho e vai explorar a câmera. E aí eles perceberam que depois de um tempo é como se ele se acostumasse com o espelho ali, com o reflexo dele. So now we can compare to the reaction of Peixe. Peixe, the little duck, attacking the bird. This is a celestial grouper, and look at this one. This is the endemic Peixe from Cabo Verde. This one is very angry. This one is angry too. You'll see after this. Talvez fosse um pouco mais burro, porque ele não se acostuma. Ele fica ali atacando e atacando e atacando. Yeah. And so the fish actually are very angry from start to finish. So there is no, they don't get used to their reflection. But the octopus, yes. O peixe ele fica agressivo com o reflexo do início ao fim. Ele não se acostuma com aquela imagem, diferente do povo, que no começo ficou agressivo, mas depois ele se acostumou. So it is the start of a proof that the octopus is highly intelligent. But to be sure, to confirm this, we need to do more tests in the future. Isso prova que, de certa forma, o povo tem alguma inteligência, mas para ter certeza disso, para confirmar isso, é necessário fazer mais testes conforme no futuro. So mission 2 accomplished. Missão 2. And what we learned during our stay in Cabo Verde, this is the island of Santa Lucia, here, you know, is that on land it's very barren, so there is not much life on land. Aqui é a ilha de Santa Lúcia, e não tem muita vida, assim, floresta, etc., na ilha. But if you dive, you arrive in an underwater garden. It's really impressive, the explosion of life. Mas quando você mergulha, é muito impressionante a explosão de vida que você vê, como se tivesse um jardim embaixo d'água. You have a lot of endemism in Cabo Verde because it's an archipelago, and on archipelagos, like the species, they evolve on their own. So you have a lot of endemic fish. This is Promiscuous, for instance, like lots and lots of fish. É arquipélago, então tem muita biodiversidade, alguns peixes endêmicos, como esse, que ele mostrou. Another kind of endemic species is this damselfish, who attacks the mirror. Is endemic. Esse é outro peixe endêmico também que tem lá em Portugal. You have also big animals like this ray. Tem também grandes animais como esse. And what we observe is that the ecosystem on the Islas Desertas is healthy. It's a good ecosystem. Então eles conseguem observar que em ilhas desertas tem um ecossistema muito mais saudável, melhor. But if we compare it to the time of Darwin, at the time it was richer. There was more biodiversity and also more biomass. E aí quando ele compara com Darwin, com as observações que Darwin fez, na época de Darwin já tinha mais biodiversidade, mais Biomass, yeah. Moins de poisson. biomassa. And our main observation when we were diving for the octopus was that we observed very few tubarão, very few tubarão,
and very few big fish. E aí, quando eles mergulharam, eles viram poucos tubarões e poucos peixes grandes. And in an ecosystem, if you don't have top predators on top of the food chain, it means that the ecosystem is not stable. E aí, quando você não tem os grandes predadores da cadeia alimentar, o ecossistema ele fica instável. So it shows how important it is to preserve this kind of areas, and to create a reserva natural is a very good tool to help the ecosystem be healthy. Isso demonstra como é importante a criação de projetos de reservas naturais para manter o ecossistema saudável. So if we talk about the change in landscape since the time of Darwin, obviously we can see that there is less top predators, but we can also see the problem of the plastic, you know. This is in Santa Lucia, and I show you just the map. So it's here precisely on this part of the island, and the currents and the winds in this part of the Atlantic, they blow from the northeast. Maybe there's too much meeting. Quando você faz uma comparação assim com o que Darwin viu, além de ver pelos predadores, tem também o grande problema do plástico. Esses plásticos, aquela imagem que ele mostrou do plástico está localizada ali na ilha de Santa Luzia, naquela ponta. And so it's located here, and the winds and the currents, they blow from the northeast, so from here to there. E aí tem uma corrente que vem muito forte, que vem de lá para cá. Exactly. So all the plastic garbage from, let's say, west of Africa and south of Europe, they go like this, and because here you see, it's like it does like this, like a cup, you know. And all the plastic is going on the beach. Por conta dessas vendas, conforme todo o plástico, basicamente do sul da Europa e do leste da África, eles vêm e acabam parando ali onde forma aquela curva. So I put the result is yes. So that's the result. So in Cabo Verde, they have associations who try to clean the beach, you know, to take all the garbage and to treat them. But you can clean the beach as much as you want, but more garbage is going to come. Em Cabo Verde tem algumas associações que tentam fazer essa limpeza, porém o trabalho deles não é suficiente. Parece que quanto mais eles limpam, mais lixo vai chegando. So my opinion is that we need to learn how to live with less plastic to avoid this kind of situation. Então a opinião dele é que a gente precisa diminuir a quantidade de plástico que a gente usa para tentar de alguma forma diminuir essa situação. So this is in Cabo Verde, but now we are in Salvador. So let's move forward in the trip. Então, é em Cabo Verde, mas agora a gente está em Salvador, então vamos continuar com a viagem. It's going to be much shorter. The presentation is nearly finished, but I wanted to talk a little bit about the work we did with the Mata Atlântica. Okay. E no final da apresentação ele vai falar um pouco sobre o que eles fizeram na Mata Atlântica. So this is where we arrived in Salvador, as you recognize, after 18 days at sea. Essa é a imagem de Salvador, como vocês podem conhecer. Faz 5 dias? 18. Depois de 8 dias que a gente estava. And I don't remember who asked the question, but this is the trip from Cabo Verde to here in Brazil. It was muito difícil. Like the second part, after we crossed the equator, muito vento. Muito difícil. Essa segunda parte, quando eles desceram,
como a gente já tinha falado antes, foi a parte de atravessar a linha do Equador. Passaram por muito ventos, então foi uma parte da viagem bem difícil. So when we arrive, we secure the boat in the marina, and we go to our caipirinha. Quando eles chegaram, eles colocaram o barco na marinha e foram tomar um caipirinha. And what really impressed me when we arrived, so this is not Salvador because the first place we arrived was Recife. Is these two photos are interesting. I think this is a painting from 1855, so a little bit after Darwin visited the Bahia, and this is today. So the landscape is easy to compare. Passou e agora. And when Darwin arrived in the Mata Atlântica for the first time, the only landscape that he saw before was England and Cabo Verde. So for Darwin, it was the first time that he was seeing a rainforest. Quando Darwin veio, ele veio da Inglaterra e passou em Cabo Verde. Ele não tinha tido esse contato tão grande. Então, quando ele chegou, ele ficou muito impressionado com a floresta em si, toda a vida. He was really impressed by the explosion of life, the sound of the forest, all the trees, all the animals in the forest. And quando ele chegou, ele ficou realmente muito impressionado com tudo que ele viu, todos os sons que tinham da floresta, as diferentes árvores, diferentes animais. And what is nice doing the comparison is that even now, for me also it was the first time going to a forest like this, and like Darwin, I was impressed about what I was seeing. E ele também ficou muito impressionado, foi muito bacana, porque ele também não tinha tido contato tão grande com uma floresta desse tipo. Então ele também ficou impressionado com tudo aquilo que ele estava vendo. So this is in Sapiranga Reserve, yes, Sapiranga Reserva Natural, and it shows like in Cabo Verde, where the Islas Desertas were a natural reserve, it also shows that in Brazil, having this natural reserve is a very good thing because it preserves the biodiversity. Essa era uma reserva natural que tem um prédio forte. E assim como em Cabo Verde, isso é muito importante para conseguir preservar a natureza, essas reservas naturais. So to observe the preguiça, we needed to climb on trees because the preguiça, as you know, they are living on top of trees and they are eating the leaves of trees, the leaves like this. Okay. They only swallow the preguiça. Certo. E aí, para observar as preguiças, eles vão subir nas árvores, as preguiças elas ficam nos topos,
e comem as folhas, então elas ficam bem no alto. So we climbed the trees, me and also Max. And after a few climbs, a few tries, we got a good picture of the Pélissin. So Maxime did the picture that you're going to see after. Então eles fizeram várias tentativas, foram subindo várias árvores, ele e o Max, para conseguir fazer as fotos da preguiça, até que eles conseguiram uma boa foto, que é a que ele vai mostrar agora. So it's a juvenile Pélissin. He's about 12 months old. Essa é uma preguiça bem jovem, de mais ou menos 2 meses de idade. 12? Ah, um ano de idade mesmo. So the Pélissin, they live with their mother until the age of 10 months old. And after that, they leave the mother and they do their life without the mother. Eles vivem até quanto tempo? Quanto tempo normalmente? 10 months. Eles vivem até mais ou menos 10 meses com a mãe, depois eles se separam e vão viver a vida. And the sloth, the Pélissin, is very slow, you know? Very slow. It's like very, very slow. So if the Pélissin wants to run, let's imagine, he wants to run because he's afraid of something. The top speed is 3 meters in 1 minute. Se a preguiça fosse correr, ela corre 3 metros em 1 minuto. Yes, in 1 minute. So we do 1, 2, 3. From this part of the bench to this part of the bench is 3 meters. So now I can take my phone. Yeah. Okay, this is the chronometer. So now I have to walk not too fast, you know. But you see, it's very, 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 very slow. I just do half, you know, but you get the point. It's a very slow animal. When Darwin was in the Mata Atlantica, you have a question, Pregunta? What is the importance of the Pélissin walk slowly? Oh, okay. Yeah, it's a very good question. Okay. So the Pélissin, he only eats leaves. Je sais pas comment on dit leaves. And yeah, only eat leaves. And leaves, it's not very energetic, you know, for the animal. It doesn't give a lot of energy. So what the sloth has to do is to find ways to spend as little energy as it can. Ele perguntou qual a importância por que a preguiça se move tão devagar. Como ela só come folhas, isso não é um alimento que dá tanta energia para ela. Então, o movimento lento é justamente uma forma que ela tem de gastar menos energia. So slow movement is one strategy of the sloth to spend less energy. Os movimentos lentos são uma estratégia dela para gastar menos energia. Another strategy of the sloth is to change its body temperature between 25 to 34 degrees in function of the moment of the day. It can change the temperature. Outra estratégia que ela utiliza é mudar a temperatura do corpo dela durante o dia. Ela muda de 25 a 37 graus, para também uma forma dela conter essa energia do corpo dela. Does it answer your question? Good? Perfect. And so
about the Manhattan Chapter. It's good for you? So when Darwin came in the Manhattan in 1832, the forest was quite big, quite large. And now scientists, they consider that only 10% remain of the initial forest. Quando Darwin veio, ele, toda essa floresta, toda essa vida que ele viu era uma escala muito maior do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem quanto? 10%. 10% do original. So it is a problem for sloths, or for all the animals of the forest. It's a very big problem because they cannot move around as they used to do. Esse é problema não só da preguiça, mas também de outros animais que estão vivendo ali no floresta. And the problem, I think, it's my opinion, comes from the use of the forest by humans. You know, this is a condominium, no? The building condominium in Thailand. And this is the forest, and this is impressive. It's like everything is taken out, and the préguisant, like this one, was 100 meters away from the construction site. Na opinião do Victor, o grande problema é justamente a ocupação dos humanos nas áreas de floresta. Aqui é um exemplo de um condomínio que está sendo construído na floresta forte, bem na beira de toda a floresta aqui, bem próximo de onde está. So, what can we do about this? And again, this is just my opinion. I'm just stating my opinion here. To have good ecosystems, what can everybody do? Na opinião dele, o que a gente pode fazer, a gente já tem bons ecossistemas, já tem muita vida para preservar. I think that we can choose to have intelligent policies about environment, so that the people who rule a country decide to create reserva natural. Então a gente tem que fazer escolhas precisas para com candidatos que tenham políticas de preservação natural, para criar reservas naturais. Então, tenham políticas de preservação bem ativas. I think we can also all participate by, for instance, using less plastics. If you remember the photo of Santa Lucia, the praia with muito plástico, we can choose to use less plastic. E mais próximo das nossas escolhas é a gente fazer o uso de menos plástico. And in 2 days, Tuesday. Terça-feira. And terça-feira we say Ileus. And Ileus, we will film, par la película, we will film people planting trees to reconnect some parts of the forest. E na terça-feira eles estão indo para Ilhéus, onde eles vão filmar para mais um documentário, pessoas fazendo replantio de árvores. And I think that, for instance, here there is a lot of students in science. And the work of scientists also is very, very important to build a sustainable future. To understand nature, we can protect the nature. E é trabalho muito importante dos estudantes de ciência que conseguem criar projetos para the scientists, yeah, they can learn how an ecosystem works so that it is easier after to protect the ecosystem. Para a gente entender como que o ecossistema funciona e criar formas de proteger. So I think there is a lot that we can do to help nature. And yeah, so what I do is I try to show what's in nature and what is possible to protect. Então, essas são as coisas que a gente precisa pensar em o que a gente pode fazer. E o que o Victor faz é filmar tudo isso e mostrar para as pessoas o que a gente tem na natureza e o que a gente pode fazer para proteger.
So thank you very much. Muito obrigado for your attention. Thank you.